gbé kúrò jọ̀wọ́ má gbé kúrò. Ọ̀fọ̀kànbára ará ìlú Peace tẹlifíṣàn tó kọ́ni lọ́gbọ́n ìròyìn tó pé síbẹ̀. Ilẹ̀ tàdé orin àríyá lóríṣiríṣi. Spọ́tì eré ìdárayá kọ́ṣọ́ àṣà ìbílẹ̀ wa. Wá polówó ọjà kátébù gba ẹja. Ìyẹ́kùn òyọ́ ló ní kẹjẹ́ kájọ máa gbọ́. Ilé akárí la wà lọ́ngà kálá expressway. Olúyọlé extension nìbàdàn la wà. Peace tẹlifíṣàn jọ̀wọ́ má gbé kúrò. Peace online TV ni jọ̀wọ́ má gbé kúrò. Peace online radio. Peace Radio láyé fẹ́ máa gbọ́, láyé fẹ́ máa gbọ́, ìfọ̀kànbalẹ̀ fáwọn aráàlú láyé fẹ́ máa gbọ́. Peace Radio láyé fẹ́ máa gbọ́, láyé fẹ́ máa gbọ́, ìfọ̀kànbalẹ̀ fáwọn aráàlú láyé fẹ́ máa gbọ́. Bó ṣe nínú mọ́tò wọn ló fáyín gan, wọn ló fáyín gan, ìfọ̀kànbalẹ̀ fáwọn aráàlú láyé fẹ́ máa gbọ́. Bó ṣe nínú ilé wọn ló bírí fún, olóbìrí fún, ìfọ̀kànbalẹ̀ fáwọn aráàlú láyé fẹ́ máa gbọ́. Ìyá ọlọ́jà bàbá ọlọ́jà gan wọn ló peace, ìfọ̀kànbalẹ̀ fáwọn aráàlú láyé fẹ́ máa gbọ́. Peace Radio láyé ń gbọ́ oníṣẹ́yìí, Peace Radio láyé ń gbọ́ oníṣẹ́yìí. Ìrì akárí ìlàgúnlẹ̀ sí Ìbàdàn, ìrì akárí ìlàgúnlẹ̀ sí Ìbàdàn. Mọ́ ikú oní ibẹ̀ ni wọ́n ń wí, mọ́ ikú oní ibẹ̀ ni wọ́n ń sọ o. Ìfọ̀kànbalẹ̀ fáwọn aráàlú pátá. Peace Radio láyé ń gbọ́ oníṣẹ́yìn, Peace Radio láyé ń gbọ́ oníṣẹ́yìn. Ìrì akárí ìlàgúnlẹ̀ sí Ìbàdàn, ìrì akárí ìlàgúnlẹ̀ sí Ìbàdàn. Máyì kúrò níbẹ̀ ni wọ́n wí, máyì kúrò níbẹ̀ ni wọ́n sọ. Ìfọ̀kànbalẹ̀ fáwọn aráàlú pátá. Allahumma innaka anta afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Astaghfirullah. Allahumma innaka anta afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ọba tó dáyé tó dá wá síbẹ̀ jọ̀wọ́ wá bẹ̀bẹ̀ o, dáríjì wá àtiṣẹ̀ ayé ń ṣe bí ẹni gbóná. Àjàkálẹ̀ àrùn yìí máyé gbóná coronavirus. Ènìyàn dúdú àti ènìyàn funfun kú lọ́wọ́ọ̀wọ́. Dáríjì wá mọ̀pá àtiṣẹ̀ ọba tó dá wa, kò sára tá lè fi gbádùn wò rẹ̀ sí tó bá dé tán. Allahumma innaka anta afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Astaghfirullah. Wọ́n ní ká máa fọwọ́ wa ká gbọ́, ká máa bomú wa ká gbọ́, ká tún yẹra níbi tèrò bá ti pọ̀ lápọ̀jù ká gbọ́, ká sì tún ké pọ́lọ́hún kó bá wa ṣẹ́gun coronavirus pátá. Good morning, Nigeria. Good morning, the world over. Welcome to Peace Radio, Ibadan. You're welcome to Peace Radio. Today is Saturday, 25th April 2020. We are here again to talk about happenings across the world, across Nigeria, and in our society. And what is the main issue that is happening across the world today? It is still COVID-19, the coronavirus. It is everywhere. It is no more news that coronavirus is affecting every part of the world. And the rate at which it is going, the rate is becoming very, very, very alarming. So we want to seize the opportunity of this Ramadan to pray to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala to help us avert this pandemic so that we will not continue to have it in our midst again. Presently, as I speak with you, Nigeria is having close to 1,000 cases and about 31 deaths has been recorded.
And this is becoming very, very alarming because the rate is getting high by the day. And as the rate is getting high, the government in every state, in every local government, and even at the federal level, is doing everything possible to educate Nigerians on how best to prevent this virus. And how best can we prevent this virus is to adhere strictly to all the advice given by the medical experts, from the WHO to all the local medical experts across the world. What they want us to do is to ensure that we wash our hands properly, maintain social distance. Social distance means if you are pulling up your hand and your partner too is stretching his hand, both of your hands should not touch each other. At least you are standing at least 6 feet away from each other, 2 meters away precisely. And if you don't understand the word meters, you can be standing 6 feet away. The newly recorded cases are in Lagos, which has about 78, FCT with about 14, Ogun has 5, and in Gombe they have 3, Borno has 3, no, Gombe has 4, Borno has 3, while Akwa Ibom, Kwara, Plateau recorded 2, 1 respectively. And as it is now, what effort is every one of us making to ensure that we move away from anything that will bring about being infected by this virus? And how much effort are the people that are infected putting in place to ensure that they get the authorities concerned involved to let them know that, oh, you actually have this pandemic, this is the way to help you? Recently, an hospital was closed down in Ibadan because a patient went there, which he did not actually disclose that he has corona, and the doctor, before they could get his sample and everything, the patient gave up, and by the time the test was out, he was tested positive. And the doctors and other medical practitioners that took care of him were also tested. As I speak with you, the hospital has been closed down. And to avoid this type of a thing, it is onus on all the medical practitioners, especially doctors across Nigeria, in private hospitals and public hospitals, to always scrutinize all the patients being brought into them before they give them the total medical attention that they need. And how best can they do this? Like I spoke with the medical doctor who promised to talk to us on this program if we can get across to him again. He said the only way is to first and foremost examine the patient before even accepting him into the hospital at all. And if such patient is examined and is tested and there's a record that he has all the symptoms that can lead to coronavirus, such patients should immediately be referred to the UCH or to the COVID-19 experts across the state. And for anybody to be able to do that, you must be aware. And based on all the sensitization programs that has been going on radio, on TV, online, and everywhere, I'm sure everybody is now aware. Because like in Nigeria today, most of the radio stations speaks Hausa, Igbo, Yoruba, Pidgin, to make the people understand what they're talking about. And that's the best way they can sensitize the people. Even the National Orientation Agency is not left out. They are bringing in jingles in various languages to educate Nigerians. So it is on us to accept and believe, because some of the people that are being affected nowadays get infected because they do not believe there's anything like coronavirus, and that is why they end up falling victim.
And the NCDC has been advising also that we should follow strictly all the advices that they give, so that we will not contact the virus and will not be spreading it across. We pray to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala to help us during this Ramadan. But as we pray, we should also follow the medical directives so that we will not contact the virus and be spreading it in our society. Ẹ̀yin èèyàn wa nílé lóko lẹ́yìn odi, a kí yín káàbọ̀ sí orí ètò yín, ètò wa, ètò ìlara ẹni lọ́yẹ̀ highlight program tí a máa ń ṣe ní ọjọ́ mẹ́jọ ní ọjọ́ Saturday ní orí rédíò Peace Radio tó wà ní Iriakari nìbàdàn. A kí yín kú àbọ̀ ní ìní ọjọ́ àbámẹ́ta tó tún jẹ́ ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù kẹrin ọdún 2020. Kí Ọlọ́run kó má ṣe èní ní òpin fún wa lórílẹ̀. Ọ̀rọ̀ tí a ti ń sọ̀rọ̀ lé lórí náà ni n tó wà ń ta ní ìsìn, n tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ lásìkò wa lákàtà wa nígbèrí wa. Òun náà ni ọ̀rọ̀ COVID-19, àìsàn coronavirus lélẹ̀ tó ti gbalẹ̀. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, àwọn tó ti ní àrùn yìí wọ́n ti súnmọ́ 1,000,000, nítorí pé gbogbo tó kù tí ó fi pé 1,000,000 péréte báyìí ni. Lọ́wọ́lọ́wọ́ bá dẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀, Èkó ló ti ní ètò pọ̀ jù nínú àwọn tó ti ní àìsàn yìí. Bí a tún ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí náà, àwọn bíi 21 òun ni wọ́n ti jọ́ Ọlọ́run nípè nípa àìsàn yìí. Kí Ọlọ́run kó bá wa tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rẹ̀, kó dẹ̀ ṣàánú àwọn tó kù náà, kó má jẹ́ kí àìsàn yìí kó pa wọ́n àti àwa náà, gbogbo wa pátápátá. À ń bẹ Ọlọ́run kó ṣàánú fún wa. Nǹkan tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí kò ju nípa ǹjẹ́ bí èmi àti ẹ à ń ṣe nǹkan tí wọ́n ní ká ṣe láti dènà àìsàn yìí kó yé tàn kálẹ̀ láàrin wa. Kí ni àwọn nǹkan tí wọ́n ní ká ṣe? Àwọn tí wọ́n jẹ́ onímọ̀ ìṣègùn tí wọ́n mọ̀ nípa àwọn oríṣiríṣi àrùn tó lè máa ṣẹlẹ̀ láàrin wa, wọ́n ti ṣàlàyé ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wípé ká máa jìnnà síra wa níwọ̀n ẹsẹ̀ bàtà 6, débi pé tí ẹnìkíní bá nawọ́ tẹ́nìkejì náà bá nawọ́ kí ọwọ́ wa má lè kanra wọn. Kí á dẹ̀ rí pé a ò sí níbi tí èrò ti pọ̀ ní gbogbo ìgbà. Ká sì tún rí pé à ń fọwọ́ wa déédéé bí ẹni tí ata wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó dẹ̀ fẹ́ fọwọ́ yẹn bọ́jú. Ká fọ̀ ní bó mọ́ tónítóní pẹ̀lú ọṣẹ. Ká sì rí pé à ń lo ìbọ̀wọ́ àti ìbòmú, nítorí pé nínú mímí ó ṣeé ṣe kíyàn kó àrùn yìí níbẹ̀. A ò sì fẹ́ kẹ́nìkankan lùgbàdì àìsàn yìí, nítorí pé àìsàn náà kò tíì sẹ́ni tó lè sọ pé nǹkan báyìí àbí báyìí ni wọ́n ṣe lè paná ẹ̀. Àwa ń bẹ Ọlọ́run, a fi àsìkò inú oṣù yọ̀ọ̀ṣẹ̀ tá a wà yìí, a fi ń bẹ Ọlọ́run kó jọ kó yọ́nú sí wa, kó ṣàánú fún wa, kó bá wa ká àrùn yìí nílẹ̀. Nítorí pé Ọlọ́run náà ló sọ pé gbogbo ohun tí a ò bá fẹ́ ká máa sọ fún òun Ọlọ́run. À ń bẹ ni o, à ń fi tó fi ń jọ́ náà, a fi ń bẹ. A fìfẹ́ tó ní sànàbí, a fi ń bẹ kó jọ kó ṣe àánú fún wa, kó bá wa ká sa àwọn àrùn yìí nílẹ̀. A tún wá ń fi àsìkò yìí gba àwọn èèyàn wa níyànjú, ẹ jọ̀ọ́, bó ṣe jẹ́ pé gbogbo ẹ̀rọ móhùnmáwòrán ni, ẹ̀rọ alátagbà ni, ẹ̀rọ rédíò ni, gbogbo ẹ̀ káríkárí la ti ń gbọ́ nípa àrùn yìí, tí wọ́n dẹ̀ ti ń kọ́ wa lóríṣiríṣi àwọn ọ̀nà tí a lè gbà tí a lè fi dènà àrùn yìí. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé, nítorí pé ìgbọràn ó sàn ju ẹbọ rúrú lọ. Tá a bá ti tẹ̀lé, tá a ṣe nǹkan tí kò yẹ ká ṣe, bí wọ́n bá ní wàhálà yìí ló máa jẹ́ tiwa mọ́. Ọlọ́run á bù ọ́ lásìkò yìí, á bá wa dáwọ́ ẹ̀ dúró, á bá wa dínkù. Káwa náà wá mọ̀ọ́mọ̀ ká ṣe kíni, ká sá fún àwọn nǹkan tó bá yẹ ká sá fún, ká dẹ̀ máa ṣe àwọn nǹkan tó bá yẹ ká ṣe, kí àìsàn kó má bàa di tọrọ fọ́n kálé. Kí Ọlọ́run kó gbà fún wa, kó ṣe àánú fún wa. Yan uwa da abokanin arziki, an gaishe ku yau ranar Asabar. Ana gaisa da ku ranar 25 ga watan Afrilu cikin shekaran 2020. Ana fatan kuna jin daɗin wannan shirye-shiryen namu. An kawo muku wannan program ne akan radio Peace Radio da yake Iriakari a Akala Expressway Ibadan.
ana gaisa da ku, ana gaishe ku, barkan ku dai, ina kwana, ina gajiya, Allah ya mana lafiya, Allah ya ba mu lafiya a cikin garin nan. Abin da muke fata muke magana a kansa shine abin da kuka sani shine coronavirus. Cutan coronavirus ba sabon abu bane, ya shiga cikin mu ne tun ya fi wata ɗaya yanzu da ake fama da shi. A halin yanzu mutanen da suka samu coronavirus a Nigeria yanzu sun kusa 1,000, kuma garin jihar kasan Lagos shine yake da mutane da yawan da suka samu cutan. Allah kiyaye mana su, Allah ba su lafiya. Kuma a halin yanzu mutane 31 sun rasu akan wannan coronavirus. A shekaran jiya ne gwamnati suka je suka rufe wani asibitin a Ibadan, don akwai wani mutumin da ya je wajen na aka kai shi yana rashin lafiya, ba a san abin da ya same shi ba, kuma asibitin ya karbe shi. Ana nan ana bincikewa abin da ya same shi, kafin a gama binciken mutumin ya rasu. Kuma da ya rasu din nan aka zo aka kawo wasikan binciken da aka yi mishi, daga baya aka ga cewa yana da coronavirus. Kuma shi yasa aka ce da likita da duk wayanda suka same shi suka yi mishi baya abin nan ranar da aka kai shi din nan a je su ma a yi musu test. Kuma test din nan da aka yi musu aka ce likitan ma yana da cutan. Shi yasa aka rufe asibitin don ba so mutane su ringa zuwa sun je sun samu coronavirus. Shi yasa gwamnati ya ce na National Orientation Agency su ta gaya mutane, su ta musu labarin nan bayani abubuwan da ya kamata su ringa yi. Shi yasa aka yi bayani a cikin Hausa, a Yarbanci, a Turanci, a Pidgin, kuma a Inyamiri, don ana so kowa ya ji. Kaka ce ban gane abin da suke faɗa ba, shi yasa ake faɗa a yaren da ka ji. Kuma ana faɗa a yaren ka ji don yaren da za ka ji kuma ka gane cewa ga abin da ake fama da shi. Shi yasa aka ce kowa yanzu su bi abin da NCDC suka ce mana, su bi abin da WHO suka ce mana, akan inda za mu ringa jin ba za mu zo kusa da juna ba, kuma ba za mu ringa zona a inda mutane da yawa suke ba, kuma mu ringa wanka hannunmu a inda ya kamata a lokaci. Kaka ce ai na wanke shi da safe, bai kamata sake wanke ba. Ka ringa wanke in ka shiga ko ina, in ka dawo in ka je ba aya ka dawo ka wanke. In ma baka je ba aya ba, ka shiga ka fita ka dawo gidanka ko kuma ka dawo ofis ɗinka ne, ka wanke annanka a inda ya kamata, a inda aka bayyana mana. Allah kiyaye mu. Ana a cikin wannan Ramadana ana cewa kowa ya ta addu'a, Allah ya duba wannan cikin ranar, a yulo wannan lokacin, wannan wata, ya kiyaye mu, ya yafe mu, ya kiyaye mu, ya cire mana wannan cutan a cikin mu. Ba mu santa kwata-kwata. Shi yasa kowa aka ce mu ta addu'a, Allah kiyaye mana. Before we go on break, I'll still be talking to you again as soon as we come back from the break on coronavirus, the updates in Nigeria, and how far we're going and how we intend to cure or to avert this pandemic in our society. Stay tuned. Èèyàn ayé ló di bá mi la fi ń sọ páyé di bá mi, àjò sì dùn lọ o, ṣùgbọ́n bá a bá rẹ́ni eré bá ràjò ni o. Ẹgbẹ́ ẹ fẹ́ ràjò àbẹ́ ẹ fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ lájò, bó sì jẹ́ iṣẹ́ olóore hajj tàbí umrah, mo rí ilé iṣẹ́ yìí o, mo sì lè fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà. Manlad Travels and Tours Limited là ń pè rí. Àwọn ni wọ́n bá ní wáṣẹ́ lókè òkun láwọn ìlú bíi Dubai, South Africa, Kuwait àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bákan náà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ hajj tàbí umrah, Manlad Travels and Tours Limited ní ẹ tọ̀ lọ. Ọmọ aníbìnírun ò ní ṣìwàwù. Wọ́n ń ta tíkẹ́ẹ̀tì fún ibikíbi tẹ́ ẹ bá fẹ́ lọ lágbàáyé. Ẹgbẹ̀rún 5 náírà lówó fọ́ọ̀mù wọn. Ẹ̀rí àwọn tó ti bá wọn dòwò pọ̀ ń bẹ nílẹ̀ jàǹtìrẹrẹ. Number 5 Main Road, Aduni Shopping Arcade, Iriakari Estate, Olúyọ̀lé Extension, Ìbàdàn lọ́fíìsì wọn wà. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 0805 752 2230 tàbí 0809 961 0439. Manlad Travels and Tours Limited. Ààyè ìfọ̀kànbalẹ̀ fún ìrìn àjò.
mo gbóyìnde mo gbáyọ̀ dé fún gbogbo ayé pátá Malad Alima travel and tour nípa kakó níná ṣáàjì pẹ̀lú múra ọ̀gá ni wọ́n jẹ́ ìbẹ̀rù ọlọ́run tó péye wọ́n fi ń ṣiṣẹ́. mo gbóyìnde mo gbáyọ̀ dé fún gbogbo ayé pátá gbogbo ayé pátá travel and tour nípa kakó níná ṣáàjì pẹ̀lú múra ọ̀gá ni wọ́n jẹ́ ìbẹ̀rù ọlọ́run tó péye wọ́n fi ń ṣiṣẹ́. wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ rárá fa iṣẹ́ àṣepé hòtẹ́ẹ̀lì tó súnmọ́ra mi ni wọ́n fi mí sí àṣìláàtù nígbàdígbà òfin ṣeré best accommodation wẹ́fí àrísí ó ti pọ̀ jùlọ aládìínú mọ̀ amọ̀dá rufai ọmọ mọ̀ ń bàdàn lókè ààrẹ máa tẹ̀síwájú. mo gbóyìnde mo gbáyọ̀ dé fún gbogbo ayé pátá Malad Alima travel and tour nípa kakó níná ṣáàjì pẹ̀lú múra ọ̀gá ni wọ́n jẹ́ ìbẹ̀rù ọlọ́run tó péye náà fi ń ṣiṣẹ́. Welcome back. We've been talking on COVID-19, how it affects Nigeria, the world over, and how best to prevent, like the government is saying. Just recently, there was an announcement that it's possible that every state of the nation will be on total lockdown. And this has generated a lot of reactions from a lot of people. Many people are reacting because they believe it is not going to be as easy as the government thought, because total lockdown in all the states across the country is going to affect our system completely, both economically, morally, and even health-wise, because it's not possible for everybody to sit at home doing nothing at this time, though it is what the government wants. But because a lot of people out there are, averagely not financially buoyant, and when somebody is not financially buoyant, how do you expect such a person to stay indoors and will not be having anything to do? Like some of them that goes out every day, when you ask them, the only thing they say is that this is our only source of income. We go out to sell all the perishable goods we sell food, and if we don't go out every day to sell these things, we may not be able to get money to feed our family. And yet the government is giving palliatives here and there. We are hearing news across the states and across the country that government is giving palliative, and yet the palliative, according to a lot of Nigerians, is not getting to many people as expected. A lot of people out there could not get the palliative because maybe some people said maybe because they are not politicians. Some said because maybe the politicians are using the yardstick of their members to give the palliatives. Though the federal government said it has a way of distributing the palliatives, but up till this moment, I can tell you vividly well, according to the statistics we have, less than 10% of the people in this state have even been able to see what the palliative is even about. And yet, in some cases, there are issues of saying, people saying, oh, what they brought to us is not even enough. Like maybe they said a cup, cup of rice for a family. How do you expect such a family to share such? And a lot of people are still asking the question, what are the yardsticks for sharing these palliatives? The issue of 5,000 naira into people's account has been an issue that has been on for over 2 or 3 weeks now, and up till this moment, nothing has come out of it. So we are appealing to every Nigerian to please take it easy with the government. Maybe we will not blame anybody for this, but yet we'll still bring it back to the government, because it is believed that a government should be accountable for every citizen of its country. Are we saying this government is accountable at all to the citizen? Because if you say you are accountable to us and you know your responsibility as a government on the people, why don't you have a data
of the people living in every state. And you should know those who are living below the average, who can feed themselves accurately on daily basis. You should know the number of people whose income, monthly or daily income, is worth feeding its family in a day or two. The government should know the people whose salary or income is able to feed them and yet have a little to keep. Not to talk of saying, oh, we have something to reserve. So we are appealing to the government to please, as fast as possible, as quickly as possible, to ensure that they find a lasting solution to this issue, so that Nigerians will not be complaining of not having what to eat during this stay at home, because we want everybody to stay at home. How can they stay at home when they don't have anything to feed on? And if they don't have anything to feed on, it will be difficult for them to stay at home. So this is why we're appealing to the government, both at the local level, the state level, the national level, the federal level, to ensure that they do everything humanly possible to alleviate the poverty of the people and help them to be able to stay at home as directed by the government and the NCDC. Ẹ̀yin ará ilé, àwọn nǹkan tí a ti ń sọ̀rọ̀ lé lórí òun náà ni àwọn ọ̀rọ̀ nípa àwọn èrò tí ìjọba ní wípé kí wọ́n fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́. Ǹjẹ́ ìjọba gan fúnra rẹ̀ tó fẹ́ ran àwọn èèyàn lọ́wọ́, ǹjẹ́ ó mọ iye èèyàn tó tọ́ láti ràn lọ́wọ́? Ǹjẹ́ ìjọba mọ iye èèyàn tí ó jẹ́ pé orí òrù ẹnu ò jẹ ni wọ́n? Ǹjẹ́ ìjọba tiẹ̀ mọ iye èèyàn tó jẹ́ pé owó oṣù wọn gan kò tó wọn ná, débi tí a máa sọ wípé wọ́n tiẹ̀ fẹ́ fi nǹkan kan pamọ́ tí wọ́n á lè sọ pé àwọn ọ̀dà jẹ́ kí n ra oúnjẹ tó máa tó mi àti ẹbí mi fún oṣù kan? Bẹ́ẹ̀ náà là ń gbọ́ fùrùnfùrùn káàkiri wípé ìjọba fi àwọn oúnjẹ kan ránṣẹ́. Nínú àwọn oúnjẹ wọ̀nyí, nǹkan tí wọ́n ní kán pín fún àwọn èèyàn, àwọn kan sọ wípé nínú ẹ̀ ó ti bàjẹ́. Nǹkan tiẹ̀ kó wá gan, wọ́n ní kò tiẹ̀ lè débì kankan, bóyá ló lè ká ìdá 10 àwọn èèyàn tí wọ́n ní kán pín fún. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn náà ní kán fún o, ṣùgbọ́n àwọn tán ní kán fún gan, bóyá ló lè ká ìdá 10 wọn. Síbẹ̀síbẹ̀ àwọn nǹkan tó tún wá ní kán fún wọ̀nyí, wọ́n tún wá jẹ́ nǹkan tí àwọn èèyàn kan bóyá tó ti kó pamọ́ síbi kan tó ti pẹ́ ni o, ó tán ni ó ti bàjẹ́. Wọ́n ṣàròjọ́ nípa èyí pé gbogbo àwọn kinní wọ̀nyí ó ti bàjẹ́. Ǹjẹ́ ìjọba ṣe ìwádìí fínífíní, wọ́n ṣe àyẹ̀wò fínífíní lórí àwọn nǹkan wọ̀nyí kó tó máa tì wọ́n síta pé kí wọ́n lọ há wọn fún àwọn èèyàn? Yàtọ̀ sí eléyìí, ǹjẹ́ ìjọba gan tiẹ̀ ní ìlànà kankan tí à ń gbà tí a fi ń mọ ta ni eléyìí, iṣẹ́ wo ló ń ṣe, kí ni ìkápá ẹ̀, kí ni owó tó ń rí lójúmọ́ àbí owó tó ń rí lóṣù, ǹjẹ́ ó tó bọ́ ẹbí ẹ̀? Ǹjẹ́ ìjọba tiẹ̀ ní àkọsílẹ̀ kankan tí ó lè gbèrú nǹkan báyìí jáde débi tí wọ́n fi lè mọ̀ yí pé ó dáa, ta la fẹ́ fún lóúnjẹ, ta la ní fún lóúnjẹ, ta ló yẹ ká fún lówó, ta ni ò yẹ ká fún lówó? À ń sọ̀rọ̀ nípa ẹgbẹ̀rún márùn-ún tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ fún àwọn ará ìlú. Láti bí ọjọ́ mẹ́ta oríṣiríṣi là ń gbọ́. Eléyà sọ pé ẹgbẹ̀rún 5 yẹn àwọn tí wọ́n bá tó tán àbí àwọn tí wọ́n ò tó tán ni wọ́n fẹ́ fún. Báwo la ṣe fẹ́ mọ àwọn tí ò tó tán? Wọ́n ní àwọn tó jẹ́ pé owó tán bá nínú àpò àsùnwọ̀n wọn ní báǹkì tí wọ́n ń kówó sí, tó bá ti ju ẹgbẹ̀rún 5 lọ, tó bá ti jù bẹ́ẹ̀ lọ, wọn ò ní fún wọn lówó yìí. Ǹjẹ́ mọ̀ pé ẹlòmíì tí ẹ̀wà tí ò ní àpò àsùnwọ̀n báǹkì kankan tó ń fi owó pamọ́ sí, débi tí a ti ẹ̀ máa mọ̀ bóyá ó ní tó ẹgbẹ̀rún 5 àbí kò ní tó ẹgbẹ̀rún 5. Àwọn míì dẹ̀ ní wọ́n ní owó yẹn lóòótọ́, wọ́n ń ṣolówó, ṣùgbọ́n bóyá ẹnìkan tí wọ́n fẹ́ bá ṣiṣẹ́ tí ó fi owó ránṣẹ́ sí wọn láti orí ẹ̀rọ alátagbà àbí láti orí kíní fóònù wọn, tó fi owó yẹn ránṣẹ́ sí àkáǹtì wọn, tí wá di pé irú ẹni yẹn tó pé pẹ̀lú wàhálà tó wà ń ta yomi tí ìfẹ́ lọ ṣiṣẹ́ mi ìdẹ̀fẹ́ gba owó tó fowó yẹn síbẹ̀, ṣé a lè pe irú ẹni yẹn lólówó? Ṣé a lè sọ pé ẹni yẹn ní àbí ó ní kò fẹ́ ṣe ni? Àbí ẹni tó jẹ́ pé ọmọ school ni, tó jẹ́ pé bóyá owó tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí gbẹ̀yìn òun ló ṣì wà lọ́wọ́ ẹ̀, tó nígbà tán fowó yẹn ránṣẹ́ àsìkò yẹn ló wálé, kò lo owó yẹn. Ṣé a lè pe irú ẹni yẹn ní olówó? So gbogbo èdè eléyìí la fẹ́ kí ìjọba wò fínífíní, kí wọ́n dẹ̀ ṣe àyẹ̀wò ẹ̀ dáadáa bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ, kí wọ́n lè mọ ibo ni wọ́n fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ náà kà àti pé báwo ni wọ́n á ṣe ṣe tí gbogbo kìíní wọ̀nyí tí wọ́n á fi kárí. Torí pé tá a bá ní a fẹ́ na àwọn èèyàn lọ́rùn,
nípa pé ká ṣàánú fún wọn, ká fún wọn ní nǹkan tí wọ́n máa jẹ, ó yẹ ká fún wọn ní nǹkan tó lè ṣe díẹ̀ tó lè gbé fúkẹ́ni. Kò wá ń ṣe ìjọba nìkan ló lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣerú eléyìí o. Àwọn onínú dídùn ọlọ́rẹ láti ń gbọ́ káàkiri náà, oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà ti ń ṣe síbi tán ti ń ṣe sọ́hùn, ṣùgbọ́n kò tí ì tó náà ní, nítorí pé ọjọ́ ìgbélé yẹn ó ń pọ̀ sí ni. Àwọn àgbàlagbà ni wọ́n dẹ̀ pa lówe, wọ́n ní tí náà ò bá tí ì tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ kì í tán lè kanná, nítorí pé ọ̀rọ̀ COVID-19 yìí a ò tí ì mọ̀gbà tó fẹ́ kásẹ̀ ńlẹ̀, a ò tí ì mọ bó ṣe ń lọ. A kàn ṣe ń bẹ Ọlọ́run náà ni à ń fi àsìkò inú Ramadan tàwa yìí, a fi tún bẹ̀ kó jọ kó ṣíjú àánú wò wá, torí pé a gbà pé oṣù yóò ẹ̀ṣẹ̀ ní oṣù Ramadan jẹ́, a sì gbà pé Ọlọ́run yóò wo àánú ẹ̀, yóò ṣàánú fún wa, yóò dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá, yóò bá wa ṣe, yóò bá wa pé COVID-19 kúrò ní orílẹ̀-èdè wa. Yan uwa da abokanan arziki, wannan zancen coronavirus nan da muke magana a kan shi, ana tambaya ne, gwamnati ya ce a bayyana, a ba mutane abubuwan da za su ringa ci har a fita da wannan zona a gidan da aka ce musu. Amma inda aka duba aka ce yawancin abincin da aka kawo ma ya lalace a inda aka kawo su, haka ce a wayansu kuma abincin ma bai zai ke ko ina ba, mutanen da aka ce a bewa ma bai zai ke su ba, bai zai ke mutane 10 cikin 100 ba, kuma aka ce za a duba wannan ta yaya za a yi shi. Aka ce kuma gwamnati ya ce a ba da kuɗi 5,000 a ba mutane su ringa samu suna ci suna sha da shi, kuma aka ce duk wanda aka duba akan ɗin shi aka samu kuɗin da zai fi 5,000 ba za a ba shi ba. Ta yaya aka san cewa wanda yake da 5,000 a cikin aljihunsa ko kuma a cikin bank ɗin shi, account ɗin shi nashi ne? Ta yaya za ka san wannan? Akwai wayansu da yake aikin da suke yi, za a tura musu kuɗi ne a je a yi musu aiki, an tura mai kuɗi amma gashi COVID-19 bai bari ya fita ba, kuma a cikin wannan ba inda zai yi ya samu kuɗin, shi yasa ya ajiye kuɗin na a wajen nan. Za a duba a ce irin wannan mutum mai kuɗi ne? Ai ba mai kuɗi ba ne. Ai kuma wannan abubuwan da aka zo, gwamnati ya kamata ya san cewa duk mutanen da yake cikin Najeriya a san aikin da suke, a san wayanda za su iya su ci su sha da kansu, a san wayanda ba za su iya ba, a san wayanda ya kamata a taimake, a san wanda ya kamata yana neman taimakon a taimake shi, a san akwai wayanda ya kamata gwamnati ya san kowanne unguwar, a san wanda ya kamata a ba wannan abun, kuma ya kamata a fitar da su a ba su a yinda ya kamata. Kuma gashi ana cikin azumi yanzu, kowa ya ta roƙon Allah, ya ta ga Allah abin da yake so akan wannan COVID-19, amma mu abin da muke so shine Allah ya fitar mana da shi kwata-kwata, wannan cutan ba ma sunta, kuma Allah zai duba mana cikin Ramadana din nan ya gayyace mu, ya yafe mu, kuma ya fitar mana COVID-19. Kuma in ya fita mana da COVID-19, mun ma mu bi abubuwan da aka mata aka ce mana, duk abubuwan da aka ce mu ringa yi kuma a ringa yi sa. Shi yasa aka ce kowa ya zo ya san abin da ya kamata ya yi, kuma ya ringa yin sa, kuma a ringa roƙon Allah, kuma a ringa yin abin da NCDC suka ce mu ringa yi, kuma kowa ya tabbi abin da aka ce ai. Za mu je mu dawo ne, mun dawo za mu tattauna akan wannan. Di bá mi la fi ń sọ páyé di bá mi, àjò sì dùn lọ o, ṣùgbọ́n bá a bá rẹ́ni eré bá ràjò ni o. Ẹgbẹ́ ẹ fẹ́ ràjò àbẹ́ ẹ fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ lájò, bó sì jẹ́ iṣẹ́ olóore hajj tàbí umra, mo rí lẹ̀ iléeṣẹ́ yìí o, mo sì lè fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà. Manlad Travels and Tours Limited là ń pè rí. Àwọn ni wọ́n bá ní wáṣẹ́ lókè òkun láwọn ìlú bíi Dubai, South Africa, Kuwait àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bákan náà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ hajj tàbí umra, Manlad Travels and Tours Limited ní ẹ tọ̀ lọ. Ọmọ aníbìnrin ò ní ṣìwàwù. Wọ́n ń ta tíkẹ́ẹ̀tì fún ibikíbi tẹ́ ẹ bá fẹ́ lọ lágbàáyé. Ẹgbẹ̀rún 5 náírà lówó fọ́ọ̀mù wọn. Ẹ̀rí àwọn tó ti bá wọn dòwò pọ̀ ń bẹ nílẹ̀ jàǹtìrẹrẹ. Number 5 Main Road Aduni Shopping Arcade, Iriakari Estate, Olúyọ̀lé Extension, Ìbàdàn lọ́fíìsì wọn wà. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 0805 752 2230 tàbí 0809 961 0439. Manlad Travels and Tours Limited. Ààyè ìfọ̀kànbalẹ̀ fún rìn àjò. mo gbóyìnde mo gbáyọ̀ dé fún gbogbo ayé pátá. Manlad Al-Iman Travel and Tours nípa kákó ní lọ ṣáàjì pẹ̀lú múra.
ọ̀gá ni wọ́n jẹ́ ìbẹ̀rù ọlọ́run tó péye wọ́n fi ń ṣiṣẹ́. mo gbé ìdè mo gbáyọ̀ dé fún gbogbo ayé pátá. gbogbo ayé pátá ní pátákó ní lọ́sàájì pẹ̀lú múra ọ̀gá ni wọ́n jẹ́ ìbẹ̀rù ọlọ́run tó péye wọ́n fi ń ṣiṣẹ́. wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ rárá fa iṣẹ́ àṣepé hòtẹ́ẹ̀lì tó súnmọ́ra mi ni wọ́n fi ń sí àṣìláàtù nígbàdígbà òun fi ṣeré best accommodation wẹ́fí àrísìn ó ti pọ̀ jùjọ aládìínú man amọ̀dàrún fáì ọmọ mọ́ ń bàdàn lókè ààrẹ máa tẹ̀síwájú. mo ìdè mo báyọ̀ dé fún gbogbo ayé pátá. pátákà ní ìbọn travel and tours ní pátákó ní lọ́sàájì pẹ̀lú múra ọ̀gá ni wọ́n jẹ́ ìbẹ̀rù ọlọ́run tó péye náà fi ń ṣiṣẹ́. ó ti kórè dé ó ti kórè dé àlùbáríkà ẹ̀sẹ̀ ó ti kórè dé. tó bá fẹ́ ralẹ̀ tó bá fẹ́ kọ́lé ó ti di rọrùn jọ̀wọ́ mọ́ yá síbi kan ọ̀rẹ́ wa àlùbáríkà ẹ̀sẹ̀ ó ti kórè dé. ọjọ́ tó bá bẹ̀rẹ̀ owó sísan ló máa gbalẹ̀ wọ́n ìtàlẹ̀ kan fẹ́yàn mẹ́fà lọ́dọ̀ tiwọn ọlọ́dẹ village làwà nílùú Ìbàdàn ọlọ́kà bus stop ní Olóje village ológun ẹ̀rú Ìbàdàn àlùbáríkà estate tó ti kéré dé fún gbogbo mẹ̀kúnnù pátápátá àlùbáríkà estate tó ti kórè dé ó ti kórè dé ó ti kórè dé àlùbáríkà estate ó ti kórè dé. Telephone number 09017835465 09068811325. Welcome back to Peace Radio. We've been talking on coronavirus, the effort being made by government, National Orientation Agency, and the NCDC. And we've been talking on all the various efforts being made by the state governments here and there, and all the local government councils. Efforts are being put in place to ensure that they get the people around educated on what best to do and how best to do them. It is on us as citizens of this country to follow what the government is advising so that this pandemic will stop in our midst. And it is possible for us to stop it because if you know of anybody that is sick and you suspect such, please report to the authorities concerned so that they will take prompt action and ensure that the person is taken adequate care of so that the virus will not continue to spread in our midst. And also, it is important for us to follow to the letter all the advice being given by the medical experts on how to avert and prevent coronavirus in our society. And for us to be able to talk about, to be able to prevent this coronavirus, it is important for us to maintain social distancing. And for almost 4 or 5 weeks now, there has been no parties, no social gathering, no even religious gatherings. We've stopped across the state because even there are monitoring groups here and there going around. Even to the remotest part of the state, you see people going around to check. I remember we had to check on somebody a few days ago in one area around Olodo, and the rate at which we saw the security operatives, moving around to check whether the people are complying on this social gathering thing or religious gathering, it is very, very high. We give kudos to the Nigerian police and all the security operatives across the country. We also give kudos to the state government for its efforts and the Ministry of Health for doing a huge job, because always you see the Commissioner for Health, Dr. BVA Bello, and Dr. Oladipo, who is also an expert in this and a member of the committee on coronavirus in the state. Both of them, in fact, I was looking at both of them yesterday and I think, these people, do they sleep at all?
Have they been sleeping since this thing started? So you can imagine the stress they have been going through, because it is happening right in their domain and it is their jurisdiction, and it is onus on them to work from time to time to ensure that this thing is completely averted in our society. And that is why we're appealing to Nigerians, we're appealing to everybody in the state to comply onto whatever the government is talking about on this coronavirus issue, so that we will stop the spread of the virus in our society. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us and help us to avert it. Ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò yín, ètò wa, ètò highlights tá ń ṣe láti fi gbà wá níyànjú, láti fi là wá lọ́yẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ coronavirus. Eléyìí ló mú mi fẹ́ sọ nípa àwọn ipa takuntakun tí àwọn ìjọba wa ń kó, àwọn ọlọ́pàá ní, gbogbo àwọn agbófinró ní lẹ́lẹ́kànká, gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ètò ìlera ní Ọ̀yọ́ state ní national ní local government ní gbogbo wọn pátá. Mo tún wá ń fi àsìkò yìí náà tún lu olórí àwọn òṣìṣẹ́ oníwòsàn tó jẹ́ commissioner fún ètò ìlera, dókítà Bashir Bello, pé wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun, àti Dr. Ọládépọ̀ àti àwọn tó kù mọ́ wọn náà, kì í ṣe àwọn nìkan. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú, òun ló ní a fi ń lu àwọn ní ọ̀gọ́ ẹnu, nítorí pé rírí tí mo rí wọn ní orí móhùnmáwòrán ní ọjọ́ méjì mẹ́ta sẹ́yìn, mo ń wò wọn pé ṣé àwọn bàbá yìí ń sùn ṣá pẹ̀lú gbogbo wàhálà tó wà ní ìlú. Ó dẹ̀ hàn nínú ara wọn náà pé wàhálà yẹn ó mú wọn lómi púpọ̀. A wá fi àsìkò yìí rọ gbogbo àwọn aráàlú náà ká tẹ̀lé àwọn òfin, ká bọ̀wọ̀ fún gbogbo òfin tán ní ká máa ṣe, kí kíní ìbá lè dínkù pátápátá, tó bá ṣe é ṣe pápá kó tiẹ̀ kúrò láwùjọ wa pátápátá. Àwọn ọ̀nà tí a dẹ̀ lè gbà náà ní pé ká ṣe nǹkan tí wọ́n ní ká ṣe, ká tẹ̀lé gbogbo òfin tí wọ́n ní ká tẹ̀lé, gbogbo ohun tán ní ká má ṣe ká sá fún, gbogbo àwọn ìtàn ní ká máa ṣe wọ́n dáadáa bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Kí Ọlọ́run kó ṣàánú fún wa, kó fún wa ní àlàáfíà, kó má jẹ́ kí coronavirus kó pa wá tán ní orílẹ̀-èdè yìí àti ní orílẹ̀ àgbáyé lápapọ̀. Kí Ọlọ́run kó wọlé àánú oṣù Ramadan tàwa, kó bá wa kásẹ̀ àrùn náà nílẹ̀. Yan wada abokanan arziki, muna magana ne akan cutan coronavirus, kuma wannan coronavirus yana da abubuwa da yawa da ya kamata mutane su ringa bi, kuma a cikin binciken da aka yi aka san cewa ba lalle ka zo na da mutane ba, ko a cikin masallaci ne, ko a cikin coci ne, ko kuma a wajen taro ne. A daina taro, a daina zama taro, a daina inda za a taro, za a zo a san cewa wannan abun ba zai shafe mu, zai dame mu, kuma shi yasa aka ce kowa ya san abubuwan da ya kamata ya yi. Kuma banda wannan, ana gaida 'yan sanda da masu aikin doka a cikin gari, don suna kokarin su akan cewa mutane ba su yi abin da bai kamata ba, kuma suna kokarin nan akan cewa sun yi abun inda ya kamata. Kuma ana gaida kwamishina na lafiya a cikin gari da Dr. Bashir Bello, da shi da mutane masu aiki da shi, da mutanen da suke cikin. Kuma ana gaida gwamnatin jihar Oyo da kokarin da suka yi akan wannan abun. Ana gaida duk mutane masu aiki akan rediyo da talabijin akan abubuwan da suke yi, akan bayyana wanda suke yi ma mutane, akan bincike wanda suke yi ma mutane, kuma suna musu a inda za su gane cewa coronavirus yana nan cikinmu, kuma mu san inda za mu yi a daina shi kwata-kwata. Allah ba mu saha, Allah kiyaye mu, Allah ya shafe mu. On this note, we're going to sign off from this program until next week when we meet again to talk about this. You can link us up on our WhatsApp page, on our Facebook, our YouTube page is Peace Radio 9NG, Facebook Peace Radio Live, and on our Instagram is Peace Radio 001. On our Twitter is Peace Radio 001, and you can call us on 07011340430, 07011340430.
430 and 07050541648. 07050541648. Until next week when we meet again, I remain your person, Kudrat Akim Akpankpa. God bless you. Bíṣẹ́dù láyé fẹ́ máa gbọ́ láyé fẹ́ máa gbọ́ ìfọ̀kànbalẹ̀ fáwọn aráàlú láyé fẹ́ máa gbọ́. Bíṣẹ́dù láyé fẹ́ máa gbọ́ láyé fẹ́ máa gbọ́ ìfọ̀kànbalẹ̀ fáwọn aráàlú láyé fẹ́ máa gbọ́. Bó ṣe nínú mọ́tò wọn ló fáyín gan. Wọ́n ló fáyín gan ìfọ̀kànbalẹ̀ fáwọn aráàlú láyé fẹ́ máa gbọ́. Bó ṣe nínú ilé wọn ló bírí fún. Wọ́n ló bírí fún ìfọ̀kànbalẹ̀ fáwọn aráàlú láyé fẹ́ máa gbọ́. Ìyá ọlọ́jà bàbá ọlọ́jà gan wọ́n ló peace. Ìfọ̀kànbalẹ̀ fáwọn aráàlú láyé fẹ́ máa gbọ́. Bíṣẹ́dù láyé ń gbọ́ oníṣẹ́yìí. Bíṣẹ́dù láyé ń gbọ́ oníṣẹ́yìí. Ìrì akárí ìlàgúnlẹ̀ sí Ìbàdàn. Ìrì akárí ìlàgúnlẹ̀ sí Ìbàdàn. Mọ́ ikú oní ibẹ̀ ni wọ́n ń wí. Mọ́ ikú oní ibẹ̀ ni wọ́n ń sọ o. Ìfọ̀kànbalẹ̀ fáwọn aráàlú pátá. Bíṣẹ́dù láyé ń gbọ́ oníṣẹ́yìn. Bíṣẹ́dù láyé ń gbọ́ oníṣẹ́yìn. Ìrì akárí ìlàgúnlẹ̀ sí Ìbàdàn. Ìrì akárí ìlàgúnlẹ̀ sí Ìbàdàn. Máyì kúrò níbẹ̀ ni wọ́n wí. Máyì kúrò níbẹ̀ ni wọ́n sọ. Ìfọ̀kànbalẹ̀ fáwọn aráàlú pátá.